Good morning, students. Yesterday we started a new chapter which is second degree equation, and we discussed actually what is equation and what is second degree equation. Actually, what is second degree equation? An equation, a second degree equation of x is an equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0, where a not is equal to 0. That is, yesterday we discussed it. And one more thing it is that most of the students sent their notebook. I am really happy. And അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നലെ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ചില കുട്ടികളുടെ അതുപോലെ 10ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഡെമോ ഞാൻ കണ്ടു. അധ്യാപക ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. 10th ഒരു കുട്ടിയുടെ വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, അഫീഫ് അലിയുടെ വീഡിയോ. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ ആ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അത് പറയാനുണ്ടായ കാരണം അവനവൻക്ക് ഓരോ കഴിവുകളുണ്ടാവും. അത് നമുക്ക് അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമ്മളെ കഴിവ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല. മടി കാണിക്കരുത്. ഉളുപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഏതായാലും മനോഹരമായിരുന്നു ആ ക്ലാസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം. ആക്ച്വലി വാട്ട് ഈസ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ? സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഓർ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം, how to find out the value of x from that equation. Listen students, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ടോട്ടൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ക്ലാസ്സിലെടുക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നിലവിൽ 2 മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. There are 2 methods for solving a second degree equation. The first one, which is square completing method, അല്ലെങ്കിൽ complete square method എന്ന് പറയും. Second എന്ന് പറയുന്നത് by using quadratic formula. 2 മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് സോൾവിങ് ആൻ ഇക്വേഷൻ? വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് അൺനോൺസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ, വിച്ച് മീൻസ് വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്, വിച്ച് മീൻസ് ദി വേരിയബിൾ. സോ 2 മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് മെത്തേഡ്, സെക്കൻഡ് ബൈ യൂസിങ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല. ഈ 2 മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് മെത്തേഡാണ്. അതിനുശേഷമാണ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല, ബൈ യൂസിങ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്, വളരെ ചെറിയ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിന് തുടർച്ച വരുന്നത് +1ലും +2ലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതിന് തുടർച്ച വരുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ്റെ ബേസിലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കുക. ഇനി ഏത് സമയത്താണ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നല്ലത്, ഏത് സമയത്താണ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാനം ഞാൻ പറയും. ഏതായാലും നിങ്ങൾ ഈ 2 മെത്തേഡും പഠിക്കുക. അതിൽ കുറച്ച് അധികം നിങ്ങൾ വെയിറ്റേജ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിനാണ്, സെക്കൻഡ് മെത്തേഡിനാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ബൈ യൂസിങ് ക്വാഡ്രാറ്റിക്. So actually what is quadratic formula? First of all we have to discuss the quadratic formula. Actually what is quadratic formula? Actually what is the purpose of quadratic formula? That is, you can solve any second degree equation by using that formula. So first of all we are going to discuss actually what is quadratic formula. Listen. Okay, അപ്പോൾ എന്താണ് quadratic formula എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ax square plus bx plus c is equal to 0, where a not is equal to 0 എന്ന ഇക്വേഷനിലെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു -b പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് √b² - 4ac all divided by 2a. This equation is called a quadratic formula.
This equation is the solution of that equation. Listen, first one, quadratic formula. Actually, what is that quadratic formula? X is equal to minus b plus or minus root b square minus 4ac by 2a. Actually, what is a? The coefficient of x square. What is b? The coefficient of x. What is c? The constant term of that second degree equation. You can see here. And here you can see a term, a equation b square minus 4ac. In that equation, in that quadratic formula, that equation, that value is called the discriminant of that equation, the discriminant of second degree equation. Actually, what is discriminant? That is b square minus 4ac. In an equation, b square minus 4ac is called the discriminant of that equation. That equation, b square minus 4ac, give us the character of that second degree equation. ഈ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ആ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രിയുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. എങ്ങനെ? If the value of d is greater than 0, the equation has two solutions. നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഡിയുടെ വാല്യൂ 0-നേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷന് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. If the value of d is equal to 0, which indicate the equation has only one solution. And the last one, which is if the value of d is less than 0, that equation has no solution. Okay? ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുലയുമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ കൂടെ പറയാം, ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സൊല്യൂഷൻസ്. വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയും. If the value of d is greater than 0, നമ്മൾ പറഞ്ഞു two solution. അത് മറ്റൊരു രീതി പറയുന്നത് the equation has two roots. If the value of d is equal to 0, the equation has only one roots. And if the value of d is less than 0, which means the equation has no solution, which means the equation doesn't have any roots. Okay? So, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ദിസ് ഈസ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല. കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ലല്ലോ? ഇല്ല. നമുക്കിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും. ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടാവും, സർ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഐ നോ ദാറ്റ്. ഞാൻ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്ന 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷമുള്ള 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തരും. അത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ലിസൺ. You can see here a question. Actually, what is that question? Solve the equation x square minus 5x plus 6 is equal to 0. Actually, what is the meaning of that question? Listen carefully. Listen carefully. You have a second degree equation. Why? Why? This is a second degree equation. Why? That equation is of the form ax square plus bx plus c is equal to 0. This is a general form of a second degree equation. Actually, what is second degree equation? The equation actually, what is second degree equation? It has a variable of power 2. Actually, what is the standard form of a second degree equation, which is ax square plus bx plus c is equal to 0. And listen, the question which is you have to solve that equation, x square minus 5x plus 6 is equal to 0. The first step, listen, 3 step ആണ്. 3 സ്റ്റെപ്പിലൂടെ നമ്മൾ ആൻസറിലേക്ക് എത്തുക. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, you have to rate the value of a, value of b and the value of c. Actually, what is the value of a? Actually, what is a? The coefficient of x square. Here, the coefficient of x square is 1. What is b? The coefficient of x. Actually, what is the coefficient of x here? Which is minus 1. And what is the value of c? That is constant term, that is equal to 6. That is the first step. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചില കുട്ടികൾ ചിന്തിക്കുന്നതാണ്, സർ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെ ആരുമില്ലല്ലോ, പിന്നെ സർ എന്തുകൊണ്ട് a is equal to 1 എന്ന് കൊടുത്തു എന്ന് ചില കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ,
എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. പക്ഷേ ആ 1 നമ്മൾ എഴുതാത്തതാണ്. 1 ഇൻറ്റു എനിത്തിങ്, നോ ചേഞ്ച്. So the value of A is equal to 1, B is equal to -5 and C is equal to 6. Second step, first of all you have to calculate the value of discriminant. Why? എന്തുകൊണ്ടാണ് മക്കളെ ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഇക്വേഷൻ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണോ, രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ആണോ, ഈ ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ ഇല്ലേ, നോ സൊല്യൂഷൻ ആണോ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ചെയ്ത് നോക്കാം. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്, D is equal to discriminant is equal to B square minus 4AC. You have to substitute the value of A, B and C in that equation. So B square minus 5 square minus 4 into 1 into 6. What is minus 5 square? 25 minus 24. So D is equal to 1. Underline there. So you got the value of discriminant as 1. What does it mean? Here the value of discriminant is greater than 0. So we get two solutions. രണ്ട് ആൻസർ കിട്ടുമെന്ന് അർത്ഥം. നോക്കല്ലേ. So third step, you have to calculate the value of x. So x is equal to, I already explained that x is equal to minus b plus or minus root b square minus 4ac all divided by 2a. This equation is called a quadratic formula. So you have to substitute the value of a, b and c in that equation. What will happen? Minus, what is the value of b? Minus 5 plus or minus root 1 divided by 2 into 1. What is minus into minus plus? So 5 plus or minus, what is the root of 1? 1 by 2. So x is equal to, listen, x is equal to 5 plus or minus 1 by 2. Here we have two solutions. So x1 is equal to, we have to take positive first. So x is equal to 5 plus 1 by 2. So x1 is equal to 6 by 2, x1 is equal to 3. And the second solution, x2 is equal to 5 minus 1. അല്ലേ, നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആണ്. ആദ്യം പ്ലസ് എടുത്തു, അതിനുശേഷം മൈനസ് എടുത്തു. So 5 minus 1 by 2, 4 by 2, that is equal to 2. So the solutions of that equation x1 and x2 were 2, 3, 2 and 3. This is called the solution of that equation, the value of that equation, the roots of that equation. So ഈ second degree equation ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 2 എന്നും ശരിയാണ്, 3 എന്നും ശരിയാണ്. ഈ 3 സ്റ്റെപ്പിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുക. ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ശരിയാണോ നോക്കല്ലേ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയ ആൻസർ 3 നമുക്ക് ഇക്വേഷനിലൂടെ നോക്കാം. ഏതായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ? എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 5x പ്ലസ് 6 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ആ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ നമുക്ക് 6 കൊടുത്തു നോക്കാം എന്താ ആൻസർ എന്നുള്ളത്. 6 അല്ല 3 കൊടുത്തു നോക്കാം. സോ 3 സ്ക്വയർ മൈനസ് 5 ഇൻറ്റു 3 പ്ലസ് 6. വാട്ട് ഇസ് 3 സ്ക്വയർ? 9 minus 15 plus 6. What is 9 minus 15? Minus 6 plus 6 is equal to 0. 0 കിട്ടുന്നുണ്ട്. കിട്ടിയ ആൻസർ എന്താണ്? ശരിയാണ്. ഇനി 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ. എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത്? എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 5x പ്ലസ് 6 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആകണം. അങ്ങനെ ആകുന്ന ആൻസർ ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇനി 2 കൊടുത്തു നോക്കാം ശരിയാണോ എന്ന് അല്ലേ. എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ 2 കൊടുത്തേ. 2 സ്ക്വയർ മൈനസ് 5 ഇൻറ്റു 2 പ്ലസ് 6 എന്താ ആൻസർ നോക്കാം. 2 സ്ക്വയർ 4 minus 10 plus 6. What is 4 minus 10? Minus 6 plus 6. That is equal to 0. So, ഈ second degree equation solutions, the roots are 3, 2. ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായിട്ട് ചില കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല. നമുക്കൊന്നും കൂടി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യന് കുറച്ചെങ്കിലും മനസ്സിലായ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതി നോക്കുക. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. സോൾവ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 6x plus 8 is equal to 0. So first step, you have to write the value of a, b and c. Here a is equal to 1, b is equal to 6, c is equal to 8. And second step, we have to calculate the value of discriminant. So d is equal to b square minus 4ac. So what is the value of b? 6 square minus 4 into 1 into 8. So 36 minus 32.
that is equal to 4. Here the value of d is greater than 0, which means which indicate we have two solutions for that second degree equation. So third step, we have to find out the value of x. So x is equal to minus b plus or minus root b square minus 4ac all divided by 2a. So minus b minus 6 plus or minus root 4 divided by 2 into 1. So minus 6 plus or minus, what is the root of 4? That is equal to 2. So minus 6 plus or minus 2 divided by 2. There are two solutions for that equation. So x1 is equal to minus 6 plus 2 divided by 2, that is equal to minus 4 divided by 2, that is equal to minus 2. Then the value of the second solution x2 is equal to minus 6 minus 2 divided by 2, then minus 8 divided by 2, then x is equal to minus 4. You got two answers, which are they? Minus 2 and minus 4. These are the solutions of that second degree equation. You have to conclude that question, you have to conclude that answer by the value of x are minus 2 and minus 4. ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മക്കളെ, ഇത് മനസ്സിലാകാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും 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 റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ്, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സോൾവിങ് മെത്തേഡും കൂടിയാണ്. കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് actually what is quadratic formula and how to solve a second degree equation by using quadratic formula, and what is discriminant, and the character of a second degree equation which indicated by the discriminant of that equation. If the value of d is greater than 0, which means the equation has two solution. If the value of d is less than 0, the equation has no solution. If d is equal to 0, which means the equation has only one solution. Okay, നമുക്ക് only one solution വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. Listen. Here you can see a second degree equation. x square minus 4x plus 4 is equal to 0. So a is equal to 1, b is equal to minus 4, c is equal to 4. Then second step, discriminant, d is equal to b square minus 4ac. So d is equal to, actually what is b? b which means minus 4 square minus 4 into 1 into 4. So 16 minus 16, d is equal to 0. Here the value of discriminant is 0. What is the meaning of that? That means this equation doesn't have a, this equation has only one solution. So x is equal to minus b plus or minus root b square minus 4ac all divided by 2a. We have to substitute the value of a comma b and c in that equation. What will happen? Minus 4 plus or minus root 0 divided by 2 into 1. So 4 plus or minus, what is the root of 0? 0. പ്ലസും മൈനസ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല, ആ ഭാഗം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2, ഒരൊറ്റ ആൻസറേ വരികയുള്ളൂ അല്ലേ? പ്ലസും മൈനസും വരുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് രണ്ട് ആൻസർ കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ പ്ലസും മൈനസ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ട്? റൂട്ട് 0, ഒരൊറ്റ ആൻസറേ ഉള്ളൂ, 0. So what is the answer? 2, which means this equation has only one solution. What is that equation? That is 2. Am I right, student? Okay. ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഡിയുടെ തേർഡ് കേസും കൂടി ചെയ്യാം. നോ സൊല്യൂഷൻ. പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം. ലിസൺ. സോൾവ് x square plus x plus 1 is equal to 0. You have to solve that second degree equation. First step, a is equal to 1, b is equal to 1, c is equal to 1. Then d is equal to b square minus 4ac. Then 1 square minus 4 into 1 into 1. So 1 minus 4, that is equal to minus 3. Here the value of d, here the value of discriminant is less than 0. What will happen? You can conclude that this equation has no solution. Why? The discriminant is less than 0. But why? Sir പറഞ്ഞു no solution. അതെന്തുകൊണ്ടാ സർ നോ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാണോ? കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണ്ടേ? യെസ്, നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, ഡിയുടെ വാല്യൂ റൂട്ട് -3 എന്ന് കിട്ടി. എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം. ഡിയുടെ വാല്യൂ -3 എന്ന് കിട്ടി.
So here x equal to minus b plus or minus root b square minus 4ac all divided by 2a. So we have to substitute the value of a comma b and c in that equation. That is equal to minus 1 plus 4 minus root minus 3 divided by 2 into 1. അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചേ. ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പറിന് റൂട്ട് ഉണ്ടാകുമോ? ഇല്ല. നെഗറ്റീവ് നമ്പറിന് ഒരിക്കലും റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ? പ്ലസും പ്ലസും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ആണ്, മൈനസും മൈനസും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ആണ് കിട്ടുക. അഥവാ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന 10ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചൊരു കുട്ടി ഏത് നമ്പറിനെയും സ്ക്വയർ എടുത്ത് നോക്കൂ, അതൊരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആയിരിക്കും. പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പറിന് റൂട്ട് ഉണ്ടാകുക? That means it is impossible to find the root of a negative number. That is a problem. So, therefore, we conclude that this equation doesn't exist the solution. E equation solution undagilla, which means here the value of d is less than 0. Therefore, we can't solve that equation. That means this equation doesn't have a real solution. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ? 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. ഒന്ന് ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 വരുന്നത് ചെയ്തു, ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് 0 വരുന്നത് ചെയ്തു, ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് ലെസ് ദാൻ 1 വരുന്നതും ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് 2 ആൻസർ കിട്ടി, രണ്ടാമത് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ആൻസർ കിട്ടി, മൂന്നാമത് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് നോ സൊല്യൂഷനും കിട്ടി. ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ. നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്ത ആൻസറിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനായിട്ട് മാറുക ചെയ്യുക. ആ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം. ലിസൺ സ്റ്റുഡൻസ്, പഠിക്കുക, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. നമുക്കറിയാം അടുത്ത മാസം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് തുറന്നേക്കാം, കൺഫേം അല്ല. ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് 4-5 മാസം ഒരു റെഗുലർ ക്ലാസ് കിട്ടിയിട്ട് നേരിട്ട് എക്സാം ഹാളിലേക്ക് പോവുക ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കൊറോണ ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ SLCൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവില്ല. കൊറോണ മൂലം ഈ കുട്ടിക്ക് മാർക്ക് കുറവാണ് എന്ന് ഏത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിലും കാണില്ല. എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിനാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ കിട്ടുക. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. ലിസൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. So now you can see a question here. Actually, what is that question? The area of a rectangle with length 6 more than the breadth is 40 square centimeters. What is the length of its sides? In the makkale question meaning, listen. ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ട്. ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെഡ്ത്തിനേക്കാൾ എത്ര കൂടുതലാണ്? 6 കൂടുതലാണ്. We have to calculate the length of its side. We doesn't know the length and breadth of that rectangle. So first of all, we have to take let us take the length of the breadth as x. So what will be the length of this rectangle? X plus 6. Why? Given that the length is 6 more than the breadth. And one more thing it is that the area of this rectangle which is area is equal to 40 centimeter square. Now we have to solve that question. Okay. So given that, so here length is equal to x plus 6 and breadth is equal to x. Given that area is equal to 40. How to find out the area of a rectangle? Length into breadth, which means x into x plus 6, that is equal to 40. Am I right, students?
length into breadth. So what is length into breadth? What is x into x, students? X square. What is x into 6? That is equal to 6x is equal to 40. This is a second degree equation. Why? The power of variable, the power of x is 2. So this is a second degree equation, but it is not a general form. It is not in the form of, but it is not in the standard form. So first of all, we have to convert that. X square plus 6x minus 40 is equal to 0. X square plus 6x minus 40 is equal to 0. Now you got a second degree equation. What is that second degree equation? X square plus 6x minus 40 is equal to 0. Now you can simply solve that equation. Here a is equal to 1, b is equal to 6, and c is equal to minus 40. Am I right? Actually, what is a? The coefficient of x square. What is b? The coefficient of x. What is c? The constant term of that equation. So first of all, we have to calculate the discriminant. D is equal to b square minus 4ac. Then d is equal to, what is the value of b? 6 square minus 4 into 1 into, what is c? Minus 40. So that is equal to 36 minus, what is 4 into 1? 4. 4 into 60. 4 into 40, that is equal to minus 160. Minus, what is minus into minus? Plus. So 36 plus 160, what that is equal to 196. Here the value of d is greater than 0, which indicate the equation has two solutions. So we have to calculate the value of x. So we know that equation. Actually, what is quadratic formula? That is, what is quadratic formula, students? I already explained that. Actually, what is quadratic formula? That is, x is equal to minus b plus or minus root b square minus 4ac all divided by 2a. So we have to substitute the value of a comma b and c in that equation. So minus b, what is minus b? Minus 6 plus or minus root 196 divided by 2 into 1. So x is equal to minus 6 plus or minus, what is the root of 196, which is equal to 14. You should have it by heart. You should have it by heart. The square of the numbers from 1 to 50, I already mentioned in the previous class. Dear students, so that is equal to divided by 2. So we have two solutions. X1 is equal to minus 6 plus 14 divided by 2. Then x1 is equal to 8 divided by 2. Then x1 is equal to 4. Then what is x2? x2 is equal to minus 6. This plus minus minus 40 divided by 2. So minus 20 divided by 2. So that is equal to minus 10. Listen, students, actually what is x? What is x? The breadth of this rectangle. Yesterday I mentioned that the length of any quantity which is greater than or equal to 0, it never become a negative number. So we don't want to consider this value. The x is 4. Actually, what is x? The breadth of the rectangle. Listen. So this is that rectangle. This is breadth x, this is x plus 6. So we can calculate the value of x, that is equal to 4 centimeters. And given that the length is 6 more than the breadth, so what is 4 plus 6? 10 centimeters. So this is the solution of that question. So what is the area of this rectangle? 4 into 10, which is equal to 40 centimeters square. മക്കളെ, ഒരു 1-2 ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യണം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ നല്ല ചൂടാണ്, നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും, വേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാനിതിനെ തുടർന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയാനോ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു ചോദിക്കാനോ നിങ്ങളെ പേരൻസ് നിർബന്ധിച്ചത് കൊണ്ടോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കരുത്.
നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ്, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യല്ലേ? സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം, ചില കുട്ടികളൊന്നും നോട്ട് അയക്കുന്നില്ല. ഇത് വിളിച്ചുകാണ്ട് ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡാഷും പറഞ്ഞിരുന്നേ. ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര മോശമുള്ള വാക്കൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ എനിക്കിതിപ്പം ക്യാമറയിലൂടെ പറയാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെ ഹലോ ഇതിന്ന ആളല്ലേ, നിൻ്റെ നോട്ട് എവിടെ എന്ന് 10,000 പ്രാവശ്യം ചോദിക്കുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കരുത്. 15-16 വയസ്സായി, 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട മക്കളാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പ്രായം അനുസരിച്ച്. ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു ചോദിക്കേണ്ടൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കരുത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല. സോ താങ്ക് യു.